Welcome to grade 10 physics. Baga nagayaan kara barnoota physics kutaa 10 jecha. So tanaafu irraan tana barnoota physics kana review question unit 1 part 1 review question raagalla. So number 1, this question is about a simple model of physics of a long dump. Figure 1.9 shows the long dumper at 3 different stages A, B, C. During the dump, the horizontal and vertical component of velocity at each position are shown. So this is a figure. Look, review question for your textbook. So gaafile review question kan barnoota physics kutaa 10 kana sirriitti ilaalaa. Tun fakkeetaa sirriitu laal vertical component fi horizontal component kan namni jira. Velocity ni tanaafu figure yookaan fakkiin tun takka tokko Tidem segal kali ko chira dinusu isa kana chula so tanafu A1 je kasti model je gala so tanafu me PowerPoint ta yitta bunu okay grade 10 physics review question unit 1 part 1 referring with this. Look at the answer. A. In a model, the horizontal component of velocity, vertical component, and horizontal component is constant of 10 meters per second throughout the dump. State the assumption that the has been made in the model. The answer is what? Negligible air resistance. The answer is what? Negligible air resistance. Okay, in the part B, part 2, without calculation, explain why the vertical component of velocity VH, vertical component of velocity changes from 3.5 meters per second at A to 0 meters per second at B. Answer: the weight acts downwards, causing deceleration. So, and also B1, by considering only the vertical motion, shows that it takes about 0.4 seconds for the damper to reach maximum height at B after taking off from A. Take gravity 1.8 meters per second square. The answer is, using this formula, T is equal to 0.636 seconds. Okay, in the part B, calculate the length of the meters in the dumps. So the answer is 7.1 meter or 7.14 meter. So this is a calculation that results obtained. So do by yourself by using your formula. Okay, C. The long dumper can use the model to help them to improve their performances. Explain why the length of the dump can be increased by A. Increasing the horizontal component of velocity VH, keeping vertical velocity of the same. C. Number 2. Increasing the vertical component of velocity VV, keeping the VH the same. Answer. Look at the answer carefully, please. Number 1. Same time t in air, so Vt is greater. And number 2. Longer time t in air, so Vt is greater. So this is the correct answer for your review question. Okay, number 2. Define the term center of mass. Look at the answer. The point at which all the mass of the object may be considered to be concentrated. Okay, when we come to with the third question, describe in as much detail as you can the motion of a projectile fired at an angle, including description of the vertical and horizontal components of velocity. Look at the answer.
On the vertical axis, the projectile will initially experience deceleration due to gravity acting on its mass or weight. This will occur until the projectile reaches its maximum height, at which point its vertical component of velocity will be zero. It will then decelerate due to its weight downward until assuming there are no losses. Direct forces, it reaches the original firing vertical component of velocity immediately before it hits the ground. The horizontal component of velocity is assumed constant with the time, as there is no horizontal acceleration acting on the projection, assuming no losses. So, kana fakkaata deebisaanii sirriitti qayyabachuu isin barbaachisa jechuudha. Okay. Number 4. A ball is kicked at a velocity of 50 meters per second at an angle of 25 to the horizontal. Calculate A. the total flight time, B. the maximum height, C. the range of the ball. Look, this is the answer. After you use your formula, you obtain these results. Okay, check these points by using your formula. A. 1.3 seconds, B. 2 meter, C. 17.7 meter. Check it by your formula, okay, by your own. Okay. 5. Number 5. A car accidentally rolls off cliff. As it leaves the cliff, it has a horizontal velocity of 30 meters per second. It hits the ground 60 meters from the shoreline. Calculate the height of the cliff. So, from this akka gaafii tanatti shanaffaa tanatti deebisaan 145 ta'a jechuudha. So, kanaafuu calculate gootanii formula fayyadamtanii argachuu isin barbaachisaa jechuudha. Sirriitti jabaadhaa gaafii kanaa jirtu hunda qormaata irratti kadhuftu yoo taates dhahuu isin barbaachisaa jechuudha. Jabaadhaa. Okay, number 6. A car of mass is 200 kilogram travels at a steady speed of 22 meters per second around a bench of a radius 50 meters. Find the centripetal force required. So, may gaafii jaffatanirratti maal jaa akka isaa makiinaan itti deemti giraama hanga kana qabdi san booda velocity 22 qabdi san booda radiusii qabdi 50 qabdi maal barbaanna centripetal force barbaanna jechuudha. So this is the formula for centripetal force. This is F is equal to mv of square over r. So look, kum tokkoo fi 200 kaasii kana jechuudha. Mukannamee jira gamaasidha. Maasii gartee makiinaati. Baay'isuu isa kana 22 yeroo square goonu meeqa arganna? 484 arganna jechuudha. Sanaafuu irra 50 goonaa jechuudha. Raadiyesii isiitan laala. Raadiyesiin arrii tana mukannamtee san booda maal arganna? Kan arganna jechuudha. Takka 6 Newton argannaa jechuudha. So the answer is a formula with answer. Kana haala kanaan gaafii kanaan dhuftu hojjechuu isin barbaachisa jechuudha. Okay, number 7. Gaafii turuufaa tana salaallume. Find out what is meant by the center of stability of ship. Why it is important that the center of mass of a ship is below the center of the stability. So gaafii tanas deebisaata gaafii tana ilaalame. Answer: the center of stability of a ship is calculated using the metacentric height, a distance between its center of gravity and its metacenter. The metacenter M is the point at which a vertical line through the original vertical center of the buoyancy. The center of mass of a ship must be below the center of stability to ensure that the ship remains stable in all conditions. Kana jechuun ibsaanii
So when we come with another question, okay, number 8. A tennis ball machine fires a ball vertically upward at time t is equal to 0 at 19.6 meter per second. Assume that air resistance is negligible and take gravity 9.8 meter per second square. A. Calculate the displacement and the velocity of ball at t 1 second, at t 2 second, at t 3 second, and at t 4 second. Let us calculate one by one. Okay, at t 1 second, deebisa a kana yeroo timing second takka taatu keessatti displacement meeqa akka taatu ilaallachudha. So this is the formula to obtain such within 1 second. So after using this formula, negative 19.6 times 1 to nesar takkantul asii dhufte laata takkantulla timing ga sakandi takka jeemre asii dhufte asitti galfannaa jechuudha. Formula kanatti keessatti galfannaa jechuudha. So inni taanu irra lammaffaa baay'isu 9.8 isaa dhufte a tana la acceleration. So and also t amma so waan inni isaa dhufte taana jechuudha. Maaliif takka yeroo square goone takka mataa timre akkasuma jechuudha. Saniif asitti takka goona sanbooda dhufara maal argan 19.6 ida'u 4.95 square tu gisee jira kanutti daani maal goona negative positive is daani ka negative tu irraa irra jechuudha. So tanaafu ida'u negative 4.65 meter ittaate taa jechuudha. Inni kun immoo use v equal to u initial velocity plus acceleration plus time. Isa kana maal goota? Isa kanas formula kana galfanna jechuudha. 19.6 ida'u 9.8 baay'isuu takka. Meeqa arganne? Negative 9.8 meter per second arganne jechuudha. So he is upward jechuudha. Ol gura galatti ijaan jechuudha. Upward. And also let us come with calculation using t 2 seconds. Ime calculation yeroo time second lama godhanna kana keessatti maal akka argannu haalaallu. Use this formula kana fayyadamna. Formula kana fayyadamuu keessa galfanna jechuun maanta isa qabamaree tanatti negative 19.6 baay'isuu 2 ida'u takka irra lammaffaa baay'isuu 9.8 baay'isuu 4. So asitti lamoonni argannee maal seeti? Laal isiin asii tun taayimiidhaa mire tun taayimiidha. Kanaafuu taayimii tana lama baay'inaa jechuudha taayimiidha. Tan booda asumatti irra lammaffaa inni asitti immoo 4. Wanni 4 taate maaliif? Uskeer qabdi jechuudha taayimiin tun. Kanaafuu lama gisee uskeer goone meeqa arganna? 4 argannaami? 4 as kaayyennaa jechuudha. So tanaafuu dhumarratti maal arganne? Negatiiva 19.6 arganne jechuudha. Haala kanaan gaafii bifa kanaan isin gaafattu shaleettanii argattanii san booda qormaata daffanuu qofa jechuudha. So inni taanumas use v kana laa kunis v is equal to u plus 8 kan yoo kana argate kanas bifa kanaan itti galfanna jechuudha. Negatiiva 19.6 ida'u 98.2 lama gaasitti tiin lama mire taayimii lama sekondii lama. Kanaafuu meeqa arganne 0 taachuu laal kana gisee kanaan dho'inu kana taami kana gisee ta'e san booda isa kana 19.6 ida'u 19.6 meeqa ta'a 0 taachuu. Negatiiva ida'u positive ni maal ta'a? Kara positive ta'e achi deemaa jechuudha. Kara inni 0 ta'a jechuudha lakkoofsa wal qixa waan ta'eef. So sanaafuu 0 meter per second dha jechuudha. Yeroo taayimii lama gotaate secondii lama taate. Okay, inni itti aanu yeroo taayimiin secondii 3 taate haalaan lume. Look, always use formula kana fayyadamna. Keessa galfannamma 19.6 baay'isuu 3. Sadiin tana isaa arganne asii arganne jechuudha qoreef tana asinitti. Taayimiin 3 mire secondii 3 tana as kaa'annaa jechuudha. San booda ida'u takka irra lammaffaa baay'isuu
sagal tuqaa saddeet baay'isuu sagal laal sagal isa argannam sadeen tanaatu uskeerif godhu sadii gisee uskeer taate meeqa taate sagal taate kanaafu sagal as kaayennaa jechuudha. So maal argana san booda negatiiva 58 ida'uu negatiiva 58 tuqaa 8 ida'uu 44 tuqaa takka meeqa taate negatiiva 14 tuqaa 7 meetir ta'ee jechuudha. So kanallee v is equal to u plus 8 tajoo kanas garte kanas akkasuma galfanna keessa negatiiva 19 tuqaa 6 ida'uu 9 tuqaa 8 baay'isuu 3 meeqa argan 9 tuqaa 8 meetir per secondiidha jechuudha. So downward jechuudha nama terem tana upward dami tun immoo downward xiyyaan gargar kun maal agarsiisa downward yookaan downward ta'uu isaati jechuudha. So let us come with the time second is equal to 4. Time is 4 second. Time yeroo time 4 second taatu maal akka maal ta'uu haalallu. Look asirratti formula kana fayyadamne yeroo hunda 19 tuqaa 6 baay'isuu 4. Haya ida'uu takka lamaffaa baay'isuu 9 tuqaa 8 baay'isuu 16. 16 isa argan. Afuran asii tanaatu yeroo uskeerte 16 ta'a jechuudha. Namni beekne jechuudha. Tanaafu 19 tuqaa 6 baay'isuu 4 goone isa kana yeroo goonu ammas wal qixa lakkoofsa kun lakkoofsa kun ta'a keessatti daanii maal meeqa argan 0 meetir per secondiidha jechuudha nama. Sorry 0 meetir ta'a kun amma asirratti jechuudha. So asirratti look asirratti bifa kana reemtu naatiin fayyadamna 19 tuqaa 6 ida'uu 98 tuqaa 8 baay'isuu 4 19 tuqaa 6 meetir per secondii arganne jechuudha asirratti. So this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.